procurement will be achieving 800 billion worth of projects under affordable housing, markets, and also the construction of hostels and institutional housing. But more than that, we are creating jobs for our young people. That sector has now employed 500,000 young people who were not working in 2022. 500,000 young people. The president has directed the ministry and other stakeholders to make sure by the end of this year that program employs 1 million people, 1 million young people. All manner of jobs, architects, engineers, artisans, electricians, plumbers, everybody in between, quantity surveyors, hata watu ya kazi ya mkono wako area. Kwa hiyo affordable housing. So the people who want to roll back affordable housing program should tell us what they will do with the already 500,000 young people working under that program and who are likely to hit 1 million young people by the end of this year. But we also have another jobs and income creating avenue. We are also encouraging young people who are tech savvy to do digital jobs. What have we done to make sure that digital jobs are increased in the last 3.5 years, 4 years? Number one, we have increased the fiber optic, the construction of the fiber optic cable by 30,000 kilometers. We are also building G2 labs, ICT hubs, and we are also enlarging that space of ICT connectivity. And today, 316 G2 labs are operational. 403 ICT hubs are under construction. We are on target. We had promised 1,450 ICT hubs. We are already past 700 ICT hubs. We will complete that target ahead of the elections. And the Kazi Mtandaoni program, kwa sababu hiyo ya affordable housing, hiyo ya mambo ya hostels, hiyo mambo ya markets, hiyo yote ni kazi kwa ground. Alafu kuna kazi mtandaoni. ICT hubs, G2 labs, business process outsourcing. That sector now of kazi mtandaoni is employing 300,000 young people. We want by the end of the year to hit 1 million young people working under kazi mtandaoni. We are also having Kazi Maju program. Kazi Maju program. When President Ruto was sworn in, there were so many cartels harassing people, trying to assist people using the pretext that they want to assist them to get jobs abroad. Cartels wakakuwa deregistered. Number two, we negotiated bilateral labor agreements with about 13 countries in all parts of the world to give legal protection to young people who leave Kenya to look for a job and an income, send some money home, and after a few years, return home and help us to build our country. So now we have a very well-structured Kazi Maju program, as a result of which, by this morning, 538,000 young people are working abroad. And as a result of that, we have increased our diaspora remittances. Ile pesa inatuma kutoka ng'ambo has increased by an extra $1 billion in the last 3 years. Under the leadership of President William Ruto, the Ministry of Labor and other stakeholders have been directed to work with all of us to make sure
that the target for the Kazi Maju program also hits 1 million young people by the end of the year. So you'll have 1 million people. Right now ni 538,000 under Kazi Maju. Kazi Mtandaoni, currently 300,000. We want to increase to 1 million. Kazi kwa ground, kwa affordable housing, 500,000 today. We want to increase to 1 million by the end of the year. The other thing that the president has helped us to introduce is support for young people who may not have a degree, who may not have a diploma, but they have a talent to do business. So we have the Nyota program, which is ongoing at the moment. Under the Nyota program, we are going to reach to 820,000 young people to empower them, to create jobs, to become entrepreneurs, and also to be able to be assisted to access government procurement opportunities. And of course, we are also employing in the public service. I've talked about the 100,000 teachers. We are also helping the private sector to create jobs. So we have a well thought out program for creating jobs kwa ground, kwa mtandao, na majuu. Rais Ruto ni fire, si fire. Ati kazi kwa ground, kazi kwa mtandao, na kazi kwa ground, kazi mtandaoni, kazi. That is how you transform an economy. That is how you empower young people. Not by inciting young people and telling them they are hopeless, telling them they will never get any opportunity, and you are in leadership. I saw one character telling young people who are graduating, I want to tell you there are no jobs. How do you tell a young person leaving school that there is no opportunity in life? Instead of encouraging the young person, instead of helping the young person understand the opportunities that are available and give them hope as they wait for their turn. And therefore, this jobs and income creation program is going to help us create jobs for around 5 million young people, some working here on the ground, some working in the public sector, some in the private sector, some working in the internet, kazi mtandao, some working abroad, some doing business under Nyota. That is how you empower and transform the young people of a nation. Vijana hoye! Vijana hoye! Mimi najua aspirants wengi hapa ni vijana. That is what your party, UDA, believes in terms of empowering young people. Rais Ruto aendelee asiendelee? Aendelee namna hiyo? Very quickly, infrastructure. Infrastructure, barabara zilikuwa zimekwama. When President Ruto was sworn in 2022, all the contractors on Kenyan roads had stopped working. The roads that were started in 2014, 2015 had stalled across the country. Some of them stalled in 2018, others stalled in 2019, others in 2020. By the time President Ruto was sworn into office, we had pending bills owed to contractors of 190 billion Kenya shillings. President Ruto has paid all the pending bills for all the contractors, and therefore I can proudly confirm to you that all the stalled roads, the contractors are back. If they have not arrived, they are on the way, and those roads, we have enough money to build and complete them, a total of 6,000 kilometers. So our roads program is back. Electricity, in 2022, we had 8.8 million households connected to electricity. We have added an additional 1.3 million households in the last 4 years, and today we have 10.1 million households that are connected to power.
Ni 2 terms, 2 terms. Ni 2 terms, 2 terms. You have seen what the president has done around the Hustler Fund to bring financial inclusion. 7 million Kenyans who were listed and CRB blacklisted. Today, they have been removed from the blacklist the way we had promised in 2022. There is now Hustler Fund, which has been enhanced to give loans up to 150,000 shillings without logbook, without security, without collateral, as we had promised during the campaigns. Ni kazi si kazi. Ni kazi si kazi. The national savings, and listen to me on this one. When UDA government took power, the amount of money we had saved at NSSF was 320 billion shillings for 62 years. 320 billion shillings, 62 years. The last 2 years alone, NSSF now, the savings we have saved as Kenyans, because this is our money, has risen from 320 billion. We have doubled it. We have surpassed the double mark. We have raised an extra 350 billion. Today, NSSF is sitting on reserves of pension of 690 billion shillings. That figure is going to help us because we will reach 1 trillion in the next few months. That is the money that government will borrow to do high return infrastructure or infrastructure projects with high returns so that we stop borrowing money from overseas. We must redeem our country from the indignity and the embarrassment of having to borrow money around, because the money we get from World Bank, the money we get from overseas partners, it is money that has been saved by citizens of other countries. That is the money they loan the World Bank. The World Bank loans us that money. We will borrow our own money and remove Kenya from the shame of relying on foreign money. We are on the road to freedom. Say freedom is coming. Say freedom is coming. Say freedom is coming. We are on the road to freedom. I want to end my remarks by saying this about the future. First, we have done a good job. We are the first party in the history of Kenya that has governed using a manifesto and is following step by step, chapter by chapter, paragraph by paragraph, sentence by sentence, to make sure we implement that manifesto. Ni kweli si kweli? Si ni manifesto yetu. You will get a copy of our manifesto. The president is going to speak to that. You will also get the progress report, ama scorecard. So utakuwa na manifesto, what we promised and what we have achieved, so that you know what is remaining. So the president has led us to think about the future. And we have reflected on the future. And we have come to a firm and irrevocable conclusion that it is possible to transform the economy of Kenya from third world economy status to first world economy status in 1 generation. Let me repeat. The president, who is our thought leader, has helped us to envisage a new Kenya. We have come to the firm and irrevocable conclusion that it is possible to transform the economy of Kenya from third world economic status to first world economic status in 1 generation.
And that's why Kenyans must be very, very firm and refuse any policy disruption that can roll us back. Because Africa and the developing world suffers from policy disruption. Unasikia mtu anasema atabomoa affordable housing, atabomoa SHA, atabomoa sijui nini. We need continuity. We need continuity, not for 5 years, not for 10 years, not for 20 years, not for 30 years, 40, 50 years of continuity to transform our country. Other countries have done it. South Korea did it. Malaysia did it. Singapore did it. China did it. Kenya can do it. Ni fire, si fire. Ni fire, si fire. So the president has told us we must modernize our infrastructure, have more roads and superior roads. And if we continue at the pace we are doing things, we will not achieve this dream. That is why we have come up with the National Infrastructure Fund, which was in our manifesto. We had said in our manifesto that we will bring the National Infrastructure Fund. We have now brought it. The National Infrastructure Fund will help us get enough resources to build enough roads for our country. And therefore, since 1963 to now, we have built 20,000 kilometers of road. During a similar period, Japan has built 1.1 million kilometers of road. So, President Ruto has said 1963 to now 20,000 kilometers of road. The next 7 years, 28,000 kilometers of road. Pesa tutapata wapi? Kwa National Infrastructure Fund. Ama namna gani jameni? Wale wanapinga National Infrastructure Fund, unapinga barabara. Na mnapinga uchumi wa Kenya. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? So we have to modernize our roads. We have to have money to modernize our roads. And you have seen, we have paid all the contractors for the stalled road projects. We have started dueling Rironi Mau Summit Road. Ni kweli si kweli? And we have so many other dual carriageways we want to do, including Machakos Turnoff to Emali, including Kitengela to Namanga, including Marwa, Nanyuki, Isiolo, Makutano, Embu, Meru, and so many other roads across the country. Hii Rironi Mau Summit, Mau Summit. Branch moja itaenda Eldoret, yenda Bungoma, yenda Mumu, yenda mpaka Malaba, Busia, yenda Busia. That is what we are doing for our country. We need more roads now, not tomorrow. Now, not tomorrow. We need to increase our railway from Naivasha and take it to the border with Uganda, and then we connect with the rest of the region. The railway construction from Naivasha to Malaba, in a few months, President Ruto is going to break ground. And we have not borrowed money. The first SGR we built using debt. This one, we are building using innovative funding models. We are using our own resources. Hata hii Rironi Mau Summit, hakuna deni. Na hakuna kuongeza kodi. Niseme nisiseme? Niseme niseme? Silimulisikia wale watu walikuwa naita bosi yangu Zakayo. Siuliwasikia? Those characters, they are in for a rude shock. Because, you see, the president is a scientist, but he is also a thought leader. He understands that to build a nation, you don't look for short-term populism, quick fixes that will evaporate the next week. You must plan long-term. Even if it is turbulent now, you must plan long-term, like a captain of a long haul
a long flight, if you are the captain of a long flight, 15 hours flight, you must plan the whole journey. Do not be disrupted by the turbulence during takeoff. You must steady the ship. You must steady the vehicle until you reach where you are reaching. Niseme nisiseme? Hii ujinga ya kutafuta umaarufu wa leo ambao utaisha kesho, tuwache kama Wakenya jameni. Isn't it? Now, mumesikia waziri wetu wa fedha anafanya public participation ya budget. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Because now the ship is a bit steady. Because now we are on the cruising level. The turbulence is gone. The plane now is stable. It is steady. President Ruto is bringing legislation, tax amendment laws. This February, tunaweka sheria bunge, tukiongozwa na William Ruto. Any Kenyan earning below 30,000 will not pay tax. Ni fire si fire. Ni fire si fire. Wale watu ya Zakayo wamezama wajazama. Watu ya Zakayo wamezama. We are going to reduce tax so that people earning an income of less than 30,000 shillings will not pay any tax. Kama rais wetu angeingiwa na woga, if he was a coward, if he didn't make the hard decisions in 2022 to steady the economy, we will not be talking about exempting Kenyans from paying tax today. Na sijui kama mnaelewa, hiyo group ya less than 30,000 and less, 1.5 million Kenyans who are going to be exempted from tax. Rais Ruto ni fire si fire. Ni noma si noma. We built more roads. We built more railways. We built a new airport. And the solution, National Infrastructure Fund and the Sovereign Wealth Fund. Kwa hayo mengi, Rais Ruto ni fire si fire. Anania gumumno metuto ambali aya UDA 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 kazi ni kazi kazi ni kazi kazi ni kazi Harambe 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 UDA UDA kazi ni kazi kazi ni kazi Salala Ni leo si leo tunaweza keti
Ndugu zangu wanachama wa UDA, kwanza wacha nichukue ya kitaifa, chama ambayo kinaelewa mambo ya Kenya, chama ya UDA. Mimi ninasema kwa heshima kubwa, asanteni sana. Asanteni sana. Narudia tena kusema asanteni sana. Ya pili, mimi nataka nichukue nafasi hii niwakaribishe hapa State House leo, kwa sababu ninyi ni wanachama wa UDA na muko hapa kwa sababu chama ya UDA ndani ya Kenya Kwanza ni chama ambayo inaendesha serikali ya Kenya, si ndio? Bila chama ya UDA mimi singekuwa hapa State House, si namna hiyo? Kwa hivyo nasema asante sana kwa Wakenya wote, na mimi nimefurahi sana, nasema karibuni. Karibuni. Karibuni hapa State House. Na karibu katika mkutano huu wa viongozi wa chama ya UDA. Mimi ninaelewa ya kwamba kila mmoja wenu hamjakuja hapa kwa sababu mmekosa kazi, ama mmepotea njia, ama mmekuja utalii. Nyinyi mmekuja hapa makusudi, mukijua mnaenda wapi. Ni kweli ama si kweli bwana? Si ndio? Kwani kuna mtu hapa amepotea njia? Kila mtu amekuja hapa akijua anaenda wapi. Na nyinyi wote mmekuja, na kila mmoja wenu tuko hapa na watu 12,353. Hawa watu wote waliofika hapa wamelipa fee ya kuwa aspirants wa chama ya UDA. Na mimi nataka niwaeleze na niwashukuru sana kwa kujitokeza kusimama kutafuta uongozi ndani ya chama ya UDA. Nikiona hapa tuko na wale wanaotafuta kiti ya grassroots, kiti ya grassroots. Kwa sababu kiti ile ya grassroots ni kiti ya MCA. Ukiona viongozi 10,000 wanatafuta nafasi ya kuongoza kwa viti ambayo ikipatikana ni 1,450, we have more than 8 aspirants per seat of MCA. Ni kumaanisha ya kwamba nyinyi mnatambua ya kwamba pale grassroots wananchi wanasema chama ni UDA. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Mimi nataka niseme hivi. Kwanza, tafadhali tuketi. Mimi nataka niseme hivi, kabla sijasema mambo machache. Huyu naibu wa rais, Abraham Kithure Kindiki, anatosha ama atoshi? Anatosha ama atoshi? Ni fire si fire? Ni fire si fire? Wapi nduru ya Profesa Kithure Kindiki?
Unajua mimi wakati mmoja, tafadhali tuketi, mimi wakati mmoja nilikuwa deputy wa Rais Uhuru Kenyatta. Si ni kweli? Na ile kazi huyu muungwana anafanya ni ile nilikuwa nikifanya wakati nilikuwa naibu wa rais wa President Uhuru Kenyatta. Si ni kweli? Mimi nimefurahi sana kwamba leo niko na msaidizi, principal assistant, ambaye anaelewa kazi yake. Si ndio? Mimi niwaulize kama ilikuwa ule jamaa mwingine. Niwaulize, angekuwa na akili ya kuelewa mambo vile huyu jamaa anaelewa? Profesa Kindiki ni fire, si fire bwana. Sasa mnajua kazi yangu imekuwa rahisi kwa sababu leo niko na msaidizi ambaye anaelewa mambo ya serikali, anaelewa barabara, anaelewa stima, anaelewa universal health coverage, anaelewa elimu, anaelewa mpaka hata maneno ya savings, anaelewa mambo ya serikali. Kindiki ni fire, si fire? Si ndio bwana? Sasa tunagawana kazi, si ndio? Na mimi nimefurahi sana yale mambo yote naibu wetu wa rais na deputy party leader wetu wa UDA amesema hapa. Sio kazi ya William Ruto peke yake. Hiyo ni kazi ya Wakenya wengi ambao tumeshirikiana na wao. Ni kazi ambayo inahusu wanachama wote wa chama ya UDA. Kila mwanachama wa UDA mahali popote ulipo, ujue ya kwamba hiyo maneno Profesa Kindiki amefanya hapa, wewe ni sehemu ya wale watu waliotusaidia kutimiza haya mambo ambayo tulikubaliana na Wakenya. Tunaelewana jameni? Kwanza mimi nataka kurecognize. Hapa tuko na candidates ama aspirants wa kiti ya governor. Kama umekuja hapa wewe ni aspirant wa kiti ya governor, simama tukupigie makofi. Hawa majamaa tuko na aspirants wa governor 149. Mwapigie makofi jameni. Wameketi kila mahali hapa. Asanteni, ketini. Hapa tuko na aspirants wanaotafuta kiti ya Senate. Wasimame wakiwa hapa wale wanatafuta kiti ya Senate. Tuko na aspirants 279 wanaotafuta kiti ya Senate. Mwapigie makofi jameni. Tuko hapa na kina mama aspirants wale wanaotafuta kiti ya women rep 323 aspirants looking for women rep. Mwapigie makofi jameni. Tuko hapa na aspirants wanaotafuta kiti ya ubunge, members of the National Assembly 1372. Mwapigie makofi jameni. Mwapigie makofi. Aya. Alafu sasa tuko na grassroots. Tuko na majamaa wa grassroots, wale viongozi wa mashinani, kiti ya MCA pale karibu na mwananchi 10,233. Tuwapigie makofi jameni. Kuna mambo jameni. Kuna mambo.
Tafadhali ketini. Tumekubaliana my friends? Tumekubaliana? Na mimi nasema hivi, hawa viongozi wote tulikubaliana ya kwamba tutatekeleza manifesto yetu. Na leo tumeitisha hii mkutano. Na nataka munisikize kwa makini. Kuna mambo mengi ambayo profesa amesema, ambayo serikali muliounda nyinyi kama wanachama wa UDA na Kenya Kwanza, hiyo serikali imetekeleza haya mambo yote, na kila mmoja wetu ako na nakala hapa. Kila mtu ako na nakala, si ndio? Kama hujapata nakala, usitoke hapa bila ya kuwa na nakala hii. Hii nakala inaonyesha ile ahadi tulitoa na ile kazi tumefanya kutekeleza ahadi hiyo. Na tumefikisha karibu 75% tukielekea 80% ya kutimiza ile manifesto, kwa sababu niliwaeleza ya kwamba manifesto hii sio gazeti ya kusoma na kufunga nayo nyama. Manifesto hii ni mkataba ya nchi waliopiga kura na serikali. Paragraph by paragraph, just election, we can give a good account of what we have done in fulfillment of the commitments that were written in the manifesto with the people and the electorate of the people of Kenya. Because that is how we are going to change a nation. Na mimi nasema hivi, wana UDA, tunaongea leo maneno ya manifesto kwa sababu siasa ya Kenya imebadilika. Kuna watu wamekwama katika siasa ya ukabila, siasa ya chuki, siasa ya watu binafsi. We are telling them Kenya has changed. We have changed this nation, and that is why we have had to do everything that we could, include we had to fight with mambo ni matatu. Mulisikia hamukumsikia? Mulisikia hamukusikia? Wale niliwaambia mambo ni matatu ni kwa sababu walikuwa wanasimama kinyume na kujaribu kutuzuia kutekeleza manifesto yetu ambayo tulikubaliana na wananchi wa Kenya. Na mimi nataka niwaeleze leo, we have transformed the agricultural sector the way Professor Kindiki has said. We had a difficult time kwa sababu ya mambo ya cost of living. And I want to tell the people of Kenya, what have we done? To address the challenge of cost of living. We have done 3 fundamental things. Number 1, we have subsidized production. Today we are producing more food. We are producing more tea. We are producing more coffee. We are producing more milk because we have invested public resources in production so that we can alleviate the cost of food in Kenya. Number 2, we have created opportunities for work and business. Tumehakikisha ya kwamba kupitia ile maneno professor amesema, in housing we have generated 500,000 jobs. In digital jobs platform we have generated 300,000 jobs. In Kazi Maju